Oimore nyako Ramogi kamoro amora ma intiere, geno ni iriyo maber machiegni chenro mar ang'ich welo magi moko weche momiyo pek. Mazungumzo yaendelee na maandamano sambamba. Jatend Azimio Raila Amolo Odinga koro lando ni ng'anyo margi biro dhi nyime kinde matwak gi piny owacho bende timore. Kuanzia wiki jana kuna wanafunzi walikuwa na msokoto wa tumbo, wengine wanahara, na wakaanza kupelekwa hospitali, na hiyo shida iliendelea hadi hii wiki. Midhiero mar tuoche medo kwako moko kuom skunde kati nende skul mar Mukuni bendo lor bang' muoch mar tuo mar ich nyaldiema. Koro 4,000 kago katana usodi 150 almost another over 600,000 manalal. Kola ladi chiel makoro kiani wadhiti manal. Itreche dhowat madunga kwano lal bang' tho mar rech magipidho. Oimorero kamano kuom kete Ramogi TV. Parni laiwa mag tudruok pod gin maka riade kauchiel nono kaachiel kod achiel kachiel e Facebook mar Ramogi TV, Twitter kaachiel kod YouTube, kama ibro bedo ka itudorie kodwa. Nyinga Ochieng Emmanuel. Nyako Ramogi machiegni kendo nyinga Simfros Okinda jalokwach Winnie Adoyo. Kawachako ni riwruok mar Azimio la Umoja koro lando ni gibiro chako ng'anyo magi kendo kata doko ni lalruok e kindgi piny owacho to pod dhi nyime. Jatend Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga emolando mano e kinde mane obedo gi romo mar lalruok gi kweth riwruoge makine ratiro mar oganda. Romono bende Azimio mako chung'ni en gidegide gi yombe yiero mokalo kendo jolony mag mbui otemo lieko lipot manyiso ni bedni kuo ne obedo e yiero no. Nyako Ramogi lipodno waloso yo makare kendo wabiro mi e kinde mabiro. Lipodno pod waloso yo makare ko ikore to ibiro yude. Kawadhi nyime ni Azimio weche mag karakweth ne mar Azimio omedo nyonore ni twak e kindgi kod Kenya Kwanza nyaka losi motegno ewi duoko piny nengo chiemo ya osava mar IEBC kod miyo luor duon buche kod rieyo duol mar IEBC. Azimio bende opogore paro kod jowetegi mag Kenya Kwanza ewi paro mar bago twak makamano e od bura. Kaka jafamo marwa Kristo inoleronwa ywaruok makamano buogo ketho twak makamano poni ok gichopo e winjruok. Kaka ndalo medo kalo e kaka olalo e kind kweth mar Azimio kod Kenya Kwanza bende medo yarore. Kata odoko ni twak e kind kweth ariyogo pod ok ochakore, en gima nenore ayanga nitiere pogruok mapek e kindgi, gino manyalo thiro kendo ketho twak makamano. Mondo twak chakre kendo nyago olemo, Azimio kod Kenya Kwanza nyaka kal tonde ariyo. Tol mokwongo en keto Kenya mbele, weyo chung' margi motegno kendo yiere ewi kido matwak makamano dhi kao. Kenya Kwanza yango ni twak e kindgi kod Azimio nyaka bag mana e liare mar od bura kaka jatend piny William Ruto ne olero. Kenya Kwanza wacho ni Azimio oluor kelo twak makamano e od bura nikech gionge kod kwan jo od bura moromo. Kata kamano, Azimio luwo ni kitwak makamae nyaka bag mana oko mar od bura kaka yo mar nywando pach jopiny kaachiel gi kweth mopogore opogore. This is an extra parliamentary process initiated by the principles of Kenya Kwanza and Azimio la Umoja One Kenya Alliance. We urge our counterparts to accept the text and spirit of the Constitution of public participation, consultation and inclusivity in such processes. Poni gichopo e winjruok ewi kit twak, wich bar machielo ne komiti mar ji 14 no dhi bedo weche magidhigo e mbaka. E kinde romo margi kar jot maduong' mar jatend piny,
chieng' tich ariyo e jumani, tend Kenya Kwanza ne onyonore ni gibiro mana goyo mbaka kod Azimio ewi gwelo commissioners manyien mag IEBC. This PG today has directed our team nominated in this bipartisan process to strictly adhere to our constitution and the established laws of the land in addressing the constitution of the IEBC panel as was communicated by His Excellency the President. Korka korgi, kweth mar Azimio e bwo telo mar jaod bura mar Rieda Otiende Amolo oyango weche ang'wen madito magiwacho ni nyaka gilosie malong'o. Weche ma Azimio omiyo pek en duoko piny nengo chiemo, mauta kod stima, timo nonro ne sava mar IEBC, gwelo commissioners manyien mag IEBC, kaachiel gi miyo luor duond buche mathoth. We will give every effort to find answers to the four main issues as framed by the coalition, namely a reduction in the cost of unga, electricity and fuel, forensic audit of the IEBC servers, bipartisan reconstitution of the IEBC, and respect for democracy and party discipline. Azimio bende ogwelo Profesa Makau Mutua kod Jeremiah Kioni kaka jong'ad ne girieko e kinde twak, kaachiel gi okil Kamaloka Paul Mwangi kaka jagoro margi e kinde twak makamano. Ewi gwelo jaod bura ma Eldas Adan Keinane kweth mar Kenya Kwanza, Azimio okwedo wach makamano kagiramo ni jo od bura duto mag Jubilee pod gin jokanyo mag Azimio. Ewi mano, Azimio dwaro mondo Kenya Kwanza gole oko kendo yiero ng'at machielo kare. The issue of party discipline is one of the four cardinal issues on the table, and its inclusion is in bad faith, unlawful, and intended to delay the process. E kinde ma kweth ariyogo pod medo ywayo tol kochomo korgi, en geno mar jopiny ni jotelogo dhi keto Kenya nyime kendo chopo e winjruok. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Tendo bila eo marokako golo siem ne ji mamonjo lope ji giwegi kendo dakie kata yako e tok chik. Komishona mar ho marokaka Abdi Hassan owacho ni piny owacho ok bi chung' thenge karango kaka mwandu mag ji giwegi kethore. Okang' makamano biro tok kweth jopiny moko momo lope mani Naivasha kendo yakogi ka gionge kod oboke ma puodhogi. Thuolo mar jumbe manok mosekalo, monj mar puothe mag ji giwegi osemedore pachoka, kakoro luoro nitiere ni ponono ni njore machalo kamano ok ochungi chutho, to tulo mitudo gi ywaruok ewi lope nyalo biro bedo e pachoka. Komishona mar hoho mar okak Abdi Hassan koro golo siem ne jogo mathoro monjo puothe ji giwegi konyisogi mondo giter ng'ur ewi ywaruok mag lope do. Wananchi should be careful when it comes to issues of private property, and there is a procedure to follow in the event there are complaints with regard to land matters, and therefore people should not take law into their hands, because if they do so, they will create a breach of the peace, and certainly the law will catch up with them. So I wish to urge and ask them to refrain from interfering with private property and follow the right channels in pursuit of what they think or deem is justice. Kuom thuolo mar jumbe adek mokalo, maingo joma onge lope gi 500 osemonjo lo mantiere Ndabibi masani gipuro mondo mi giwang' weg puothego. Ma biro kata bedo ni buche mag yango weg moko kuom lopego to pod nie doho. Ka Hassan wacho ni ma en achiel kuom ng'ikruok ma pisas mag arita ne godo. Most of these cases, land parcels have cases in court, and therefore we are limited in terms of prosecuting those cases. So we await the determination by respective courts, and we will abide by the judgment that will be delivered. Jumbe mokalo e gwenge mag Maimahiu jokwath mathoth nowang'o apise mag puothe mag Udheri Walari moketho mwandu manengo gi tara kaluwore kod ywaruok ewi lobno. Kane oloso gi jofwambo e boma ma Naivasha, Hassan osiemo moko kuom apisas mag piny owacho mondo bed mabor kod ywaruok mag lope. I've also heard of accusations against the government officers. We are telling them to refrain from engaging themselves in facilitating land problems in the region. It will not be acceptable, and serious action will be contemplated or will be taken against them in future.
Ma biro e kinde ma obila potimo nonro ewi monj mar puoth anyuola Kenyatta Northlands mane otim jumbe adek mokalo kama mwandu manego gi thoth nokethi. Ka odhi nyime weche mag penje ni jatend migawo mar somo Ezekiel Machogo kwedo lipode moko maliekore ni penj maduong' mar klas 12 ma higa mokalo ne okwal. Machogo mane loso e nyim kamiti mar od bura mar weche somo koni ong'eyo mana lipode mar 128 mane ochwal ewi temo kuo mar penj. Judith Omondi ni kod ler mathoth. The reality is that we had in the past hearings cases that appear to be, let me put it that way, malpractice. CS, I think we seriously need to get deep into this. You respond to the principals of high schools in Nakuru who refused to do a celebration because they didn't believe in the results they were going to celebrate. Magi liet mane okwako magawa mar Addison Blue e boma ma Nairobi, kumane jatend migawo mar somo kaachiel kod tend duol mochung'ne penj madongo ma pacho kae NEC ne ochopie mar chiwo lere wi weche maliekore ni penj ma higa ma okalo ne okwal. Moko kuom jood bura mag komiti ma ochung'ne weche somo ne ochung' kar tiendgi ni nonro mane gitimo yango ni penj mar klas 12 ma higa ma okalo ne ok otim e yor ratiro. There has been massive cheating in examinations in this country. Weche machal kod magi ne okwede okang' mamalo kod jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu, jatatije mar duol matayo penj mapacho kae David Njegere, kaachiel kod jagoro maongirore migawo mar somo Belio Kipsang. That information being perpetrated, the kind of propaganda we are getting is on unfounded. The 2022 KCSE examination was credible. Integrity was not compromised. When we look at KCPE in 2018, there should be a relationship with KCSE in 2022. If we have a tail and a head that we are dealing with in a normal curve. Lipot mane ochiw kod migawo mar somo, maromo lipode 128 ne ochwali e nyim duol matayo penj mapacho kae, kaka jogo mane temo dhi ataro mar chike mag penj. Otese mag jopuonjre 20 ne chal ka gima ondiko gik machalre, ranyisi ni ne gitwaki e kinde penj. Kuonde timo penj 14 ne ochwalo lipode mag jopuonjre mane otemo donjo kod simbe ute penj, ka ji 13 ne otemo ya otese mag penj kapok sa ochopo, kendo ne ochwal gi e nyim doho ka ji 3 to ne otemo wuondore ni gin jopuonjre ka ok gin. So we must apply the principles of assessment, and the principle of fairness says unless you have evidence that shows a candidate has been involved in malpractice, you cannot cancel the results of that candidate. Bende jatend migawo mar somo ne osemo jopiny mondo kik yie weche magineno e mbui ka okoni ok gin gigo madieri. Mashogu okoni kata mana weche moko ni kaunti ma Kisii kod Nyamira ne ogolo jopuonjre man kod mathoth ok gin adieri. Lipodego nyiso ni Nyanza, Siaya ne otelo kod jopuonjre man kod ma odhuro, ka iluwe kod Homa Bay, Migori, Kisumu, Kisii koka Nyamira. Okoni kalo mar skunde en gino mane nitie chakre higa mar 2019, kendo pogruok malach onge kind mokalo go kod duoko mane owuok higa ma okalo. I don't know, as a parent, when I send my kid to school, my expectation is that the kid should pass an examination. But it is like in this country, is that when we send our kids to school, the norm should be that the kids should fail. Twak makama kata kamano, ne okorumo kaka mitino ne okwayo romo machielo, mondo mi gindik lipot mogik mabiro neno ne ng'ur ewi duoko mag penj mapacho kae, okobedie kendo. Judith Omondi, Ramogi TV. Ramogi manakane wa singo lipod wa mokwongo seikore kariwruok mar Azimio la Umoja koro lando ni biro chako ng'anyo maggi kendo kata doko ni lalruok e kindgi gi piny owacho to pod dhi nyime. Jatend Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga emolando mano e kinde mane obedo gi romo mar lalruok gi kweth riwruoge makedne ratiro mag oganda. Romono bende Azimio makochung'ni ne giyombo yiero mokalo kendo jolony mag mbui otemo lieko lipot manyiso ni dibeni kuo ne obedo e yiero no. Wota Nyambaga miyo waler mar wachno.
Odomo maro fungamano house bure Nairobi. Kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kawo seche 6 mar lalruok gi kweth mar riwruok makedo ne ratiro mag oganda kod jokanyo mag sekta mamoko. Judito mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance kotelne kod ogai mar Raila Amolo Odinga, Martha Karua, Kalonzo Musyoka kod gavana machon ma Murang'a Mwangi wa Iria kind jodito mamoko. Ka Odinga podho mise mag twak kendo kawo thuolo mar yango ni ng'anyo mag Azimio la Umoja biro dhi nyime kinde ma twak margi kod piny owacho bende dhi nyime. Mazungumzo ziendelee, lakini mimi nakubaliana na pendekezo ambayo imetoka hapa siku ya leo. Ati mazungumzo yaendelee. Mazungumzo yaendelee na maandamano sambamba. Lakini saba ni lazima itapunguliwa. Kama hautapungua, Wakenya watapungua kwa nguvu zao. How do you prefix dialogue with a denial in the first place? Denial that this is it, we are not on it, and we can only discuss IEBC reconstitution. Raila kod Lange wacho ni yie bede twak kod sirkal okonyiso ni gin kod nyao. Nobody should mistake this as a sign of weakness. We have embraced these talks before, but there must be talks which are going to be held with equal respect, mutual respect, and also with time in line with the law. That legitimacy is not Raila's to give Ruto. That legitimacy can only be given the day the server is opened. Upwards of 8 million Kenyans who are registered voters did not vote. So the question is, how can Parliament pretend to be representing those people and yet we do not know to which political formation they belong? Azimio wacho ni loro nengo chiemo ok en gino mowinjore goye mbaka kata matin ka gitielo ni en ratiro mochuno. The cost of living must be attended to immediately. And I know the other side keeps on saying they have given fertilizer to farmers. Would just like to tell them that Kenyans don't eat fertilizer. They plant with it. Ni mimi peke yake ambaye alizunguka town ya Nairobi na pakiti ya unga. Nilizunguka nikijaribu kumwambia jitokezeni tupambane na hii mambo. Young people, persons with disability, the youth, women, children to find food to eat. Elalruok makamano. Azimio la Umoja One Kenya Alliance ne odhi nyime gi siro wach mar ni ne giloyo yiero mokalo kendo ka gigolo report moro mowuok kuom jolony mag mbui manyiso ni kuo mar ombulu ne otimore yiero mokalo. So that gave me a vote difference of 2.174 million votes. Wameiba kura, wamekuja kuiba chama ya Jubilee. Wamemaliza hiyo, wamekuja kuiba kodoo. Bang' bedo kod lalruok moingo seche 6, ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Odinga oluwo ni pod gibiro dokie ng'anyo e kinde ma twak poro dhi nyime kind Kenya Kwanza kanyakla kod Azimio. Twak maket kod mani oluwo ni ng'anyo biro dhi nyime mana tok tieko nyasi mag Ramadhan. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Fungamano House, boma wa Nairobi. Erokamano Walter Nyambaga kuom lipodno. Kawadhi nyime, ji 18 tere kar od thieth ma Londiani kaunti ma Kericho bang' chamo ring'o ma ichich ni ne okethore kata ne ni kod kwiri. Ring'ono yangore ni ne en mar dhiang' manyotho e gwenge mag Limotit e kar chung'od bura ma Kipkelion. Ji 10 kuomgi gin joma chuo kod joma mine ka gin 8 kuomgi gin nyithindo maduto ne ni kod ranyisi mar ich kach. Kane oyango wach makamano, jatend migawo mar weche thieth e kaunti ma Kericho Brenda B olero ni ji moko 2 oseyudo lokruok. Kata kamano kwayo jodak makono mondo owe chamo ring'o ma ok opuodhi. Tulipata nyama ikiwa imechinjwa. Sasa tukachukua nyumbani. Si unajua watoto kama wamekosa nyama kwa muda mrefu tu hivi. Sasa watoto wakang'ang'ania. Ilikuwa Thursday last week. Sasa tukatengeneza. But
on Monday, siku ya Easter, mwingine akaanza kulalamika sijui kichwa, sijui tumbo. Yesterday on April 12th, 2023, our public health team was notified by the area chief of Lemotit sublocation of persons who were unwell. On further follow-up, it was reported that the persons had consumed meat from a cow which was previously on treatment. The cow had died on Thursday, 6th April 2023. Nyakaramogi gikanyo wakwa imoro yumatin kata kamano kikidhi mabor pod wantiere koda weche mathoth mawaiko ni e ang'ichwelo. Unlike other insecticides which are imported, Bolt is primarily manufactured with locally grown pyrethrum, which means that local farmers benefit and our economy grows. Buy Kenya, build Kenya. Making a difference. We did not have water. Hatukuwa able to sterilize equipment. Many students didn't get the chance to interact with the computers. It takes a single idea, a single decision to do better, to be better. But what does it take to make a change? At Safaricom Foundation, we believe it takes passion, love, dedication, and Kenyans to build a better future. We partner with communities across all 47 counties by advancing education, by enhancing healthcare, by supporting economic opportunities. We partner with people through the values we share, the people who inspire us, and the lives we continue to touch. Because when we unite, there's nothing we can't do. Seche 24 kende mondi duog ka ires giwa mar tapki ka in gi teko ibiro manyo kuma tapki nitie. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Erokamano nyakwaro Ramogi kuom medo kete e Ramogi TV moheo tan 1100 mag mauta ochope pacho ka owuok e pinje mago ma oko kama indien mano oyud kanyo kod jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Na mpango huu hesabu vile zinavyokwenda ni kwa takriban utakuwa na bilioni kadhaa za dolari ambazo zitakuwa hazihitajiki kwa mara moja kutumika. Dola zile ziweze kutumika kwa matumizi ya mambo mengine na mengine. We certainly will see the stabilizing of the shilling again as the pressure where we had seen the dollar going up to the shilling to the dollar going up to 145 shillings. I want to also acknowledge the oil marketing companies who have been very supportive in this transaction.
whereas we do hear sometimes 1 or 2 complaints there. We do appreciate that today the oil marketing companies are not looking for dollars because the pressure has already eased. Freeing $500 million to purchase fuel every month, the demand for the dollar will come down and the shilling will gain, and we don't want Kenyans to lose money. So those who have been holding dollars everywhere, hoping that it will continue going up, it will go down, starting today, tomorrow, the day after. So if you have a few dollars that you are still holding, please let them go to the market. Piny owacho singo mar jiwarita kendo thiro monj ma joma unduge togo nyamburko matingo jowuoth e apaya mawuok Lodwar kadhi Kitale. Koloso limbe mare kaunti ma Laikipia jatend arita e Omar Okak Abdi Hassan wacho ni piny owacho ok bimbe kotole kedo kod timbe maundu mamedo kelo midhiero ne jodak makono. Kaka jafwambo marwa George Batilero, Hassan bende wacho ni piny owacho mende obed gi yot e kedo kod jomaundu, jopiny nyaka siro kenge mag piny owacho. E kinde ma lipode mag monj mitimo kod jomaundu manyayo kuo jamni medore nyandwat mar Omar Okak, piny owacho bende nenore kama medo keto kenge mag thiro monjgo. Kaka okang' mar rakruok kod jomaundu madino ne nyamburko mating'o jowuoth ma gichwe gineg kata giny jowuoth, jatend arita e gwenge mag Omar Okak Abdi Hassan ogolo chik ni nyamburko matiyo kod apaya ma Kitale nyaka Lodwar ahinya e kind Kainuk nyaka Lami Nyeusi koro ibiro kowgo bila. Wale majambazi ambao wamezoea kuvizia magari katika barabara kuu kutoka Kitale kuelekea Lodwar pia tunawaweka kwa notice, na kwa kufuatia hiyo, ili tuimarishe usalama katika sehemu hiyo, tumeamua ya kwamba kuanzia leo magari yote ambayo yanatumia barabara hiyo yatalindwa na watakuwa na escort ya vikosi vyetu vya usalama. Itaweza kuwapa escort kutoka sehemu inaitwa Lami Nyeusi kuelekea Kainuk, na vile vile kutoka Kainuk kurudi sehemu inaitwa Lami Nyeusi. Koloso e boma madoldole kaunti ma Laikipia bang' romo kod apisa magarita, okoni gisefwenyo ni jomaundu oseloko yoregi magitimo godo monj ka ogolo ni gisiem ni piny owacho biro timo duto maadano ni maundu orumo pep. Tunajua ya kwamba majambazi hivi sasa wamebadilisha mtindo wao na wameweza kuingia katika sehemu ambazo hapo awali ilikuwa na amani, na wameanza kuhangaisha wananchi. Hatuna nafasi na majambazi. Tutawasaka, tutawarokota na tutawashughulikia jinsi inavyotakikana, manake wametuletea madhara ambayo hatuwezi kugharimia kwa wakati huu. Elimbe mare motimo jumachiel bang' jomaundu nego ng'ata chiel doldol kendo yombo kod ngamia 17 mag manen spika mar od bura mamalo Francis Ole Kaparo, Hassan owacho ni apedha mar piny owacho biro geto bungu ma Mukogodo ma jomaundu osebedo katiyo godo kaka kar pondo. Kuna msitu mkubwa ya Mukogodo ambao majambazi wanatumia kuvizia na kufanya uhalifu wao, na wakishafanya mambo haya wanajificha katika msitu huo. Tuko na mpango ya kuhakikisha ya kwamba msitu huu usitumike kuwa maficho ya hawa majambazi. Jatend arita no mabende ne ochwalo chiemb kony na jodak makono ojiwo jopiny mondo tim machiegni kod apisa magarita ahinya obila kod jolweny matayo apedha e moko kuom gwenge mag Omar Okak mondo tiek wich bara mar arita kwe ma orochore ma jopiny osebedo godo e gwenge makono. Wananchi wote tuungane, tushirikiane ili tuweze kuangamiza janga hili ambalo kwa muda mrefu imetuhangaisha katika sehemu hii. Serikali iko na wajibu na imejitolea, na tutahakikisha kwamba ujambazi katika sehemu hii na wizi wa ng'ombe unatokomezwa na unamalizwa once and for all. Kakoro ofwenyore ni jomaundu medo loko yoregi mag timo monj, piny owacho bende osingo mar medo jiwo yore mag neno ni jopiny obedo kod arita makare kendo tieko chuth timbe njore ahinya mag kwe jamni nyandwat mar Omar Okak. George Bati, Ramogi TV. Jopuonjre ariyo mag skul sekondar ma Sankoe kar chung' od bura ma Transmare kaunti ma Narok orwake kar yudo thieth kama moko 43 oyudo fungruok bang' tuo ich muoch e skundno. E kar chung' od bura ma Chuka e Gamba Ng'ombe e kaunti ma Tharaka Nithi, skund yawuoyi ma Mukuni bende olor bang' nyithindo 40 tuo ich kach goyo ka gitimo gima notimo gipok ong'ere. Lydia Okeyo miyowa mathoth.
Skund yawuowi ma Mukoni e kar chung' od bura ma Igamba Ng'ombe, kaunti ma Tharaka Nithi, en skul mar ariyo ma koro lor bang' muoch mar tuo ich ma gunde pok oyangi kata odoko ne chich ni onyalo bedo nyaldiema. Wachni oyangi gi apisa e migawo mar somo Bridget Wambua molero ni jopuonjre 3 pod yudo thieth e osiptal ma Chuka Referral. Kuanzia wiki jana kuna wanafunzi walikuwa na msokoto wa tumbo, wengine wanahara, na wakaanza kupelekwa hospitali, na hiyo shida iliendelea hadi hii wiki. Kufikia Monday ni kama jumla ya wanafunzi 40 walikuwa wameathirika. Skund no man kod jopuonjre 900 lor kanonro koro dhi mbele e wiki tuo no ma osemiyo jopuonjre rem mar del kuom thuolo mar juma achiel. Watu wa public health walienda kwa hiyo shule ili wakakague wajue ni nini aswa ilikuwa inawaadhiri hao wanafunzi. Kufikia sasa hatujapata ripoti, lakini kunasemekana ya kwamba kuna mifereji imekuwa affected, maana kuna ujenzi wa barabara, ingine ilitoboka, ingine ikakuwa reconnected, na huenda ikawa labda maji inaoenda kwa hiyo shule ilikuwa tayari imekuwa contaminated. E kaunti ma Narok, e kar chung' od bura ma Transmara ma Imbo, jopuonjre 2 e skund sekondar ma Shankoe yudo thieth kama moko 43 osethiedhi kendo odok pacho bang' bedo kod ich kach. Ilikuwa watoto 45 waliangaliwa na ikaonekana wote wako sawa. Tulikuwa na shuku tu mambo ya food poisoning, lakini wakati wote wamerudi shule na wanafanya mtihani na wanaendelea vizuri. So hakuna, nataka kuhakikishia kwamba kila mtu kwamba wasikuwe na wasiwasi. Jalup Commissioner ma Transmara West Hassan Nur wacho ni nonro sechak tim ka jopuonjre mosedo nafu dhi mbele gi piny magiko mar tam mokwongo. Lydia Okeo, Ramogi TV. Jopith rech oyudo osera manyasani mag nam mong'ere kaka cages e dho wath Madunga e kaunti ma Kisumu ka koro giywak bang' rech githo kendo weyogi gilal. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo miyo waler. Okinyi mane piny oru godo chieng' tich ariyo jumani, jopith rech nyocha odhi limo mwandugi kaka pile. Picha mane girado godo e yosera manyasani nyocha okayo igi. Rech magipidho e yosera go kamoting'o nyithi rech kaachiel kod mago mosebedo madongo nothote. Kane otelnegi kod Ian Otieno Omondi ma en japith rech mani kod osera 2, jopith oyango ni nyaka sani rech osetho e cages duto makwan gi hao 25 gino makoro odwoko gi e lum. Cages malawa 2 to total cages will be affected gilao almost I think 25 approximately. But it was a huge loss for us. Ian omedo ni owuon owito omenda madirom $1.1 ka jowetene mamoko to lalo omenda modhuro moheo $25 million. Kanyo time labor gi food gi fuel masetiyogo mano almost over 500,000 mano mana mar 4 months cha. Aya moro mane around 6 months cha ento koro nyajo nikech ne roughly odong ne approximately around 4,000 pieces mano do. Koro 4,000 kago katana uso di 150 almost one another over 600,000 mana lalo. Koro lala di chiel makoro kiani wadhiti mona. Kawuono bende nitinga mabende no lalo the same size gigine ne mose bodho for almost 1 year. Ende olero ni nam ma Kisumu tin kipimo gi nembe mamoko manamo yarore kaka Mbita kendo pige okriure malongo gino mowacho ni miyo nam ma Kisumu bedo e ong'ala manyime mar wito muya ponono okoso arita makare. Kawane winam Gulf to king'io kar kaka olorre kidhi Mbita Usenge pigi ka oyarre. Koro ntiere setemene na paka vertical movement gi horizontal movement mar namcha konyo luoko pi. Kisumu ka is a city tene nitiere a lot of industries man kae. Koro uchafu makembe ka golo number 1 donjo koni. Aya aoche bende gik magemo koni lorruok mar pi kae be emagemo shida no bende moro. Gikoni kata manoala mar dho wadhno bende koro orochore ni mar thoth johala ogeno kuom rech kaka yor yuto margi ka bende gichichni lokruok mar kor lwasi e bwo nam Lolwe kod taka miwito e nam kowuok kuom kembe ema okelo negi midhiero no. Iyudo ni rech kogole kae
en gi life matin compared gi seche mogol rech ka en fresh mowuok e lake. Kokawe motere oko kucho, jauso dhi bedo gi lal nikech yudo kopime mang'eny e pesa moro matin. Iyudo ni pek nitiere kalure gi dum mar nam. E kaka lure be mana kaka gi welo mobiro kae madadhi neno. Koro yudo no bedo matek to thiro sekta marwa kaka jok masuoyo ji e pi kae. Wanyakwa number 1 gigemnwa dredger manyalo scoop sediments mantiere e bwo pi mondo ogol chuodho mantiere e bwo picho nikech mane mamayo piwa ni muya. Mar ariyo wakwayo ni county government mondo gem chike moko matek ma make sure ni kembe maolo pige molil ei namni either gibedo fined kata gibedo gi measures magi put in place ma make sure that the waste does not get into the lake. Magi biro mana tok dweche 2 kende bang' ka jotim nonro mowuok e migawo mar pur, pith kod lupo nyocha osegolo lipot mag yore mawinjore jopith rech olu kaka yor reso ngima rechgi kod jiwo pith makamano. Jotim nonro yande oor bang' tho mar rech manyocha oneno e nam e gwenge mag Kisumu kod Siaya e giko higa mokalo. Penjo manitie en ni jopith rech biro yudo resruok nade, to ang'o mowinjore koro otim. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Mimi ni Bahati. Walinijua kama mtoto wa mama. Siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha familia natumia unga wa Raha. Nyeumok kuona mar Raha Premium kawuono e duka machiegni kodi. Twende vacay na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14,500, Samburu or Savo from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Nairobi staycations from 5K. Dubai and Zanzibar from $640. Mauritius, Cape Town and Egypt from $1,000. Maldives, Seychelles and Thailand from $1,200. Call 0703-254-254 for booking. Kenyans are winning big on shabiki.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Machiegni nyaka romo gwadhi e pap jotugo mag golf maromo 200 sendikore ni piem mag golf mar NCBA Series mibiro baga lap ma Limuru County Club chingeso e tielo mar 2. Tuke gi oluwo tielo mokwongo mano bagi e lap ma Kenya Railways Golf Club dwe mokadho ka gibiro rakore mar yudo thuolo tugo e finals mibiro bago giko higa e lap ma Sigona Golf Club.
Ramogi kanyo wadwa ni mondo walore kata kamano moko kuom osebedo ka twak kodwa e mbui mar YouTube. Vincent Odhiambo wacho ni maandamano sambamba baba uchumi shuke. Michael Ambucha wacho ni winjo maber ka intiere Umoja Nairobi. Kabende weche mamoko pod kanyo kata kamano ni wach thuolo biro miyo Emmanuel mondo miyo wach ni to jokono wacho nang'o. Akot Diego Costa Jamigori ng'isa ni omor gi kaka kweth mar Azimio omako chung' margi e weche mag siasa. Wan gi geno ni ber bro wuoke. Bende nitiere ng'at maluongo ni Moses Oluoch ka intiere Dandora wacho ni en bende oneno achiel kachiel kendo keto wang'e marano ni kweth mar Azimio to kod Kenya Kwanza twak ang'o ma biro wuoke. Mano makelo e giko mar miweche manyien e chenro mar Ang'ich Welo. Nyinga Ochieng' Emmanuel. Erokamano kuom kawo thuolo mari mar bedo kodwa e chenro ni. Nyinga Simfros Okinda, jaloko marwa kinde ni duto en Winnie Adoyo. My phone calls never stopped. You know why? Because I separated my personal life to the government. I separated my personal life to the life.